So, the dots, and are we saying commerce or Moroni? What are we going for? Moroni. Okay. So, ici, la pony, and si the dots say, be clear, juillet, 6 juillet. 2024. And are we going to do it? Just make sure. In Comoros, do they do it the European way? Yes. Right. So the day, the month, the day, the year. So 7, 6. In Comoros, they do the French way. 6, 7 for the day. 6, 7, and the 24th. Okay, all right. And then go swap for the No, it's when an American sees this, they're going to want the wrong day. I should have done it the other way around. Okay. All right. Now you can exchange the documents. Okay, these are ours. These are yours. Donc, C'est moi. Ça. Je suis journaliste. J'ai envie de commencer. peut-être une photo près des... Wow. Wow, Remis ya drone kao ngedao na utolo ne ambasadi ya Marekani hausaidia ni jeshi la taifa na Mandolo Somo. Leading class 2 vehicle. Leading class 2 vehicle. You know, Yambo drone, how you class numéro 2, how you Kebaluan Manada. The wingspan is 3 meters. Le distanciaire, c'est les ailes, les deux ailes, c'est à 3 mètres. And the height is 2 meters. Et longueur, il y a 3 mètres. Oh, 2 mètres, pardon. 2 mètres. It will travel above 10,000 feet and it stays in the air for more than 10 hours at a time. Donc, il y a aussi une altitude, il y a 10 000 pieds. Donc, il y a aussi une Hawaii aux environs 10 heures de temps. And can move about 150 kilometers an hour. Donc, il y a aussi une 150, 150 km à l'heure. So the camera is a infrared and electro-optical camera day and night. Donc, chez Hitsoa, quand il y a des caméras, il y a infrarouge, et quand il y a des hazi, massif ou ça. And has a manual and automatic tracking. Donc, il y a tracker manuel et automatique. There's also another second special piece of equipment called a sensor. Donc, on a
pièce nyingine jina ikawa yo de co-recense yani kaela ze movement yo recense ze movement za ina mbali sokolo. That also operates day and night. Donc yo fanya hazi masiku na mchana. That improves the wide area imagery. Donc yo sababisha hii jana image njema aux alentours. And it allows the tracking of the assets moving. Donc hiyo ndio kujana ikosababisha onrohundu trackage ya image nzema yani hina mbali konge bouger aux alentours. And maybe on a light note, like children play, it has Xbox controls which actually move the camera. Donc ngabo equipement ikao wahya maneti amanda dizaho watoto wakutsa haze jeu izo zorumishi haili ya bouger kamera ye tourner aux alentours. And one last piece, so this setup is for preparation of the vehicle. Donc pièce ya mwiso hamandi namna mwanao inu wandu hansie drone namna inu wandu prepare. The wings come off the propeller and the tail. The wings come off. They come off the propeller and the tail. Donc the inde des hélices zo wandu jo zi détaché et ma vie wandu jo détaché ne yemindu bana yonde mindu yo mliyo. And then it operationally folds into the box. Donc une fois on détacher zinzo nsipia na wandu ibali hata ndo irejeza harmoye ekesia. Last piece, when you're ready to launch, it launches vertically, so you put it on its legs straight up. E parte ya mwiso yo drone yo weuha verticalement. Donc ça veut lazima ndo ihimisa. Yo ihimisa imendia hayo ndio ihomlio yo. And then it launches. When it gets to height, it does a dip, and then it goes flies. Donc une fois ya yeuha ngejohenda à une certaine distance à la fois quand cette direction tena et chez toi chez sentini à un moment donné il y a un gros que parallèle ne apte. And then just as it lands, it also lands on its Donc wakati joka uja ikensi ngejoka tena hemindu yo muiona parti yomlio yonde mindu ka ngejose ikensi vati. Any questions? Est-ce que ngabo suala tukolot? At first he's going to say thank you serikali ya Marekani kamili to the United States government jitihadi muhimu zifanywa oni madam l'ambassadrice and also with the courage and the work hard working of the ambassador ili asaidie hapo nchi hatu to help our country a lot. Halafu hadithi zinu rizani sena mahamili. For this work we started, it's been 2 years now. Haunana na rais wa Jamhuri, chef supreme des armées. She's been meeting with our president, the supreme of the army. Halafu mwambia ukana amani ilo armenti hatu yole richesse l'Union lazima preserve. So he told the ambassador about the peace we have in the country, and we have to preserve that peace. Donc Johanza walisaidie hususan rumva wa barini inu garde côte here. So we would like that you help us, especially on the maritime sector with the Coast Guard, which is growing now. Donc drone zim handani walioshia drone bili za kantinti yeah. Leo walerea drone kumkumku yumi leo iloni capacity ya ushida ibaki haju harmazile rakum. At first you brought us the small ones, the ones that we were using, the small drones, and now you brought the biggest ones that can stand on the air for 10 hours. And with the high speed and with a good imagery. So this one can go, for example, to Tanzania and come back without getting tired. At first, this equipment can help us a lot, especially with the search and rescue, especially with the fishermen that can get lost at sea.
that will allow us also to recognize those who are doing the illegal fishing at sea. And can allow us also to recognize the piracy at sea. And also can allow us to identify those who can come and drop the waste at sea and go away. And also the equipment can allow us to identify the illegal migration that comes from different countries that are escaping the wars in their zones, and it can help us to identify those people and scare them that they can change course and go back to their place. Maybe not scare them, but intercept them with a boat. Donc, un outil vraiment important, et on remercie les États-Unis et ressources à Madame Namimi Minatomaka et garde continue de leur soin. And with this, we thank you a lot, especially the U.S. government and you with the hard working you do. And we know that the Coast Guard will prosper with your help. Des bateaux, des hélicoptères et des avions. I believe that you started with small drones, big drones, and later on it's going to be small vessel, big vessel, and airplanes. And trains, the man. And now we have to preserve and to keep it safe. Thank you very much. Thank you, sir. Let me also thank very much Tom, who is the representative from Neologis, which is the U.S. company that designed and built these for you. And I love the fact that we are able to bring a U.S. company and U.S. built and U.S. technology drones to Comoros. Laissez-moi vous remercier et remercier Tom, qui est l'expert du compagnie qui a fabriqué Neologis. Donc, qui a permis à ce que les États-Unis ont ramené un outil comme tel au Comores. Thank you very much. Thank you, sir. All right. Happy flying. All right. Thanks. Tom? Yeah. Thank you, sir, very much. Before someone detaches the we can go around. Nao ile drone yaenda na usaidilwa Comoros drone kaonge jo wasahilisha ndongo zinji havumaomva waho mtundo yenti haswa ni mizungulio ya barini rangu wedi wa hezefi hamambi heliza ngwa vanwe mapirati ma clandestin nana wala wanduka o wa bali yao deshe wejawe zivuriza arume bahari ya Comoros zino pia zionesi wa vanhu nesukane drone yenu ejo shinda ifanye hamwa kiasi ya zilera kume ho hawani kiasokana gejo shinda iresiste hauzunguli ya harumwe masiwamani ya Comoros ili itunde musinaji ila hawa ya Comoros. Okay, can we maybe, do we want to move away? No, that's okay. Parce que tu auras besoin de... Are we standing in front or are we moving? Yeah. Without the wing? Okay. Yeah, it's okay. So they want you to see so that they can really see the drone behind. Yeah, it's okay. Maybe this way. All right. Yes.
The minister. All right, let's not be moving stuff around in the room. You know what? They can just take it the way it is. I think standing. We'll stand here. Beautiful. All right, we'll stand here. Comme ça, comme c'est Yeah. très Un petit micro, deux micros. Je vais être derrière pour faire le traduction. I'll be right here so that I'm not on the phone. عندها عندها ما قطع Voilà. عندها شيء كجاي عندها rôle sur lequel vous vous basez pour donner ce don. So what role did you play as US government in providing this donation? Well, we created the program that would finance this. We worked with the company Neologis to contract it, and it was the U.S. Department of State that has funded and contracted and delivered these drones to Comoros. Donc c'est nous qui avons créé ce programme. Nous avons travaillé avec la société américaine Neologis qui construit ces drones. Et après, c'est les États-Unis qui ont fait en sorte d'avoir les financements pour ce programme, pour le donner aux Comores. Envisagez-vous de former des agents pour l'utiliser? Yeah, so there'll be 6 weeks of formal training, and then, but it will be, after that, a continuous program of mentorship and relationship with the Comorian Coast Guard, so that at any time, if they have an issue, they can come back to us. Et donc, il y aura d'abord une formation initiale formelle de 6 semaines pour la garde-côte comorienne, mais après cela, il y aura un système de mentoring, de mentorat pour les Comores et la relation qui va être raffermie entre les deux nations pour que, si jamais il y a des problèmes, les États-Unis vont toujours être là pour soutenir et assister aux besoins pour l'utilisation des drones. L'expert vous a parlé un peu l'emploi ou le rôle qu'il va vraiment jouer avec cet instrument. Oui. So the expert already said a little bit about how is the drone going to be used. And can you talk about that? Yeah, it will be, so these drones are for maritime security only, so search and rescue to help save lives, as the minister said, to document illegal fishing or illegal dumping or migration. It is information for the government that the government can then use to make decisions on whether to intercept ships or to send the Coast Guard to save lives. Donc, comme ça a été mentionné, ces drones vont être utilisés prioritairement pour la sécurité maritime des Comores. Et faisant partie de ça, il y a d'abord les recherches et les sauvetages en mer pour les Comores. Il y aura aussi les suivis, la documentation des cas de pêche illégale aux Comores. Il y aura aussi la documentation des cas de déchets marins qui vont aider les Comores. Donc, pour les recherches et sauvetages, c'est pour surtout sauver des vies aux Comores, comme Monsieur le ministre l'a mentionné. Et toutes les informations qui vont arriver avec ces drones vont être utilisées par le gouvernement des Comores pour les aider à prendre les décisions. Je vous remercie. Le micro. Sadi waziri marene na hudana na bahati ya shumbu amanda shime kao chikaulindiwa hamwe leo mhudana nisho vanu mtsaha awatsono kanyo luda warsaidia unadadido kuringi fursa hilo libeshele marhaba gouvernement ya Marekani tena nibeshele Mwenyezi Mungu marhaba kale usiku ndufu usiku wa fete national usiku wa Muharram. Donc ritamanya tena abantu leo dasine serikali ya Marekani yakawarepresentwa ni ambassadrice na mirisinye e convention yakauchogesa rimure zedron aonge yandani ndo wabishile marhaba uwajuza kana imu uti hamani namna haba primu au kai mungejori permette risolve pêcheurs en mer inakatoa luzi wajutawa ngasina uti performant ya WhatsApp zimu uti ya vidi hamana mnana zamba igiutsungisa rione mwangu jose uhibaze visa hatu ikauhaza wenzao la pêche illicite inu uti igiutsungisa rione mwangu wajoko bala majaya yankudi wajaritimie inu uti igiutsungisa tena rione mapirati wahajibu tiratu au wangu wa bala drogue
au hamani namna haba le fruit migratoire illicite ya lazimu ijamwenza utino ngiwaonao yona system ya washangaza surtout waregeze bateau au malade. Donc c'est un outil très performant. Il y a 2 ans, l'ambassadrice était là. Alors ici, on dit que la paix et la sécurité, c'est notre richesse. Et il nous faut nous aider à préserver cette paix et cette sécurité de notre pays. La mer, nous avons des ports qui sont tellement vulnérables, poreuses. Donc, nous voulons, sommes des îles, nous voulons renforcer la garde-côte et cette garde-côte va être bien formée, bien équipée et bien outillée pour qu'ils puissent réaliser convenablement leur mission. Et on demande wanuarishilia tahadisida sino warerea handani 2 drones fakantiti wajawarerea ze drone zinu ziko na capacité za ubaki uhawani pendant 10 heures de temps la résolution haba ne don da mjangai ka wereje don da mtara na darasa ya ka wereje à vitesse coup à haraka na urinika des images très performantes qui permettent de garder koto hatu wakati ula warengeze décision za lazimu par rapport à namna hii abonge bana basainu balinda harmoni modernisation de notre armée performance de notre armée et doshinda idojibu hamani namna ratsa zero. Donc on a reçu marhaba parce que warijibu shuraka hanzi ye drone ndaimba hada namba mnikwambia leo ngapi bi ndaru précision abonge yondo mujema wa maraba Marhaba menji waangalizi watukufu wa chaîne de Comores. Marhaba menji risa rende na utimizi kutia wakanza munisha nokana Comores wende na unikiwa drone ndaru ikao ze drone zenu gazicho ushinda zi wasaidie haruma hazizinji za wana ne mabidi kaongwa njao haruma zenti batina sharia za wana ne mapirati kaongwa detourneo ze bateau barini za wana nowezi wa hezefi wanurambao peshe illicite na hizo pia imengoni ne shatsongeza leo ya daula ya Comores haupatanwa hayo ni daula ya Marekani wahenda na ujana zombo hamanda zenu ikao drone ndaru hamanda heli za mishabano zahenda na unikiwa Comores. Marhaba menji ya kungarumba Mungu rudo parsana haruma saya heni saya bajobe zayumeni yabo mshukuriani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.